here in these verses, this is at the end of the Antya-lila, and Krishnadas Kaviraj is summarizing the different chapters, what he discussed in the different chapters. Мы уже с вами подошли к самому концу Антилилы. Здесь Кришнадас Кавирадж вкратце пересказывает содержание разных глав. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Dvitiye Chota Haridase Korailo Shikshan Tarmadye Shivanander Ascharya Darshan. The second chapter tells how the Lord instructively punished Junior Haridas. Also in that chapter is a description of the wonderful vision of Shivananda Sen. Во второй главе рассказано о том, как Господь наказал Харидаса-младшего в назидание другим. В этой главе также описано удивительное откровение, явленное Шивананде Сену. Well, Junior Haridas, as we know, was a very, very sincere devotee of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Как вы помните, Харидас-младший был очень-очень искренним преданным Чайтанье Махапрабху. But once he was a renunciate. He's not mentioned as a sannyasi, so it seems like he was a brahmachari. Известно, что он жил в отречении. Здесь не указано, что он был саньяси, значит, он был брахмачари. So once he had begged rice from one lady. И однажды он просил подаяния, и у одной женщины попросил риса. I think that was the sister of Shikimahiti. Насколько я помню, это была сестра Шикимахити. And when the prasad was offered to Chaitanya Mahaprabhu, he inquired where the rice came from. Потом этот рис сварили, предложили Чайтанье Махапрабху, и тот поинтересовался, откуда взялся этот рис. And when he heard that Junior Haridas had begged it from, I think her name was Bhagavati Dasi. She was elderly lady, but Mahaprabhu was not pleased that Haridas had gone alone to beg from her. Ту женщину звали Бхагавати Даси, она была уже в возрасте, и Господу Чайтанье не понравилось, что Харидас-младший пришел к ней один просить пожертвования. And he told Sarup Damodar, Govinda and others, don't, permit Junior Haridas to come and meet me. И тогда Господь Чайтанья сказал Сварупе Дамодаре, Говинде и другим старшим преданным, больше не пускайте ко мне младшего Харидаса. So Junior Haridas, when he heard this, he was very distraught. И когда младший Харидас услышал об этом, он был полностью опустошен. But Chaitanya Mahaprabhu was very firm that he didn't want to
see a renunciate who associated with the women. Но Господь Чайтанья был очень строг, он настаивал на своем нежелании видеть брахмачари, которые общаются с женщиной. So eventually Haridas went to Prayag Dam and, committed suicide at the Triveni Sangam. Впоследствии Хридас-младший отправился в Праяг и там совершил самоубийство, утопившись в Тривени вместе слияния трех рек. But later in Puri, the devotees heard a divine voice singing, glorifying the Lord, singing kirtan, bhajan. И уже позже Of Junior Haridas. в Пури преданные услышали такой бесплотный голос, который чудесно пел баджаны, киртаны и прославлял Господа. Это был голос Хридаса-младшего. And Swarup Damodar said that, Haridas may have committed suicide, but this is a lila, and he's eternally engaged in the Lord's service, singing for the Lord and glorifying the Lord. Тогда Сварупа Дамодара предположил, что Хридас-младший совершил самоубийство, но также пояснил, что это все лила, потому что Хридас-младший вечный спутник Господа, он всегда служит ему своими киртанами. So it's a lila to instruct renunciates to, they're very careful and follow the rules of their ashram strictly. Но это лила со смыслом, и урок здесь такой, что те, кто живут в отречении, должны быть очень внимательны и строго следовать правилам своего ашрама. Then the other major topic in the chapter is a description of the wonderful vision of Shivananda Sen. Другая важная тема, которая описывалась в той главе, это удивительное откровение, явленное Шивананде Сену. This chapter explains that Lord Chaitanya manifested himself and instructed his followers in three ways. В этой главе говорится о том, что Господь Чайтанья проявляет себя и дает наставления своим преданным тремя способами. Shakshad, Avirbhav, and Avesh. Эти способы называются Сакшат, Авирбхава и Авеша. So Shakshad means when the Lord personally appears himself. Сакшат — это когда Господь лично является преданным. And then Avesh means when he enters the heart of someone and empowers them. Авеш — это когда Господь входит в сердце преданного и наделяет его особыми полномочиями. And Avirbhav means the Lord appears in another place different from where he's actually situated personally. А Авирбхава — это когда Господь появляется где-то вдали от того места, где он сейчас находится. So then there's a long description of a couple of different leelas in which Shivananda Sen experiences these different manifestations of the Lord. И дальше приводится описание нескольких лил, в которых Шивананда Сена соприкасался вот с этими разными проявлениями Господа. Well, as far as Shakshad is concerned, Shivananda was a close associate of the Lord, and he was a leader among the devotees, and he
often had the direct personal association of the Lord. Что касается проявления сакшат, то Шивананда Сена, будучи одним из ближайших спутников Господа и лидером преданных, естественным образом часто общался с Господом Чайтаньей непосредственно. So there's not much discussion of Sakshat, but then Avesh is demonstrated by the Lila of Nakula Brahmachari. Поэтому аспект сакшат не особо подробно описывается, а аспект авеши показан на примере Накула Брахмачари. So Nakula Brahmachari was so much empowered by Lord Chaitanya that whoever came in contact with him would experience Krishna Prema. Накула Брахмачари получил настолько особенные полномочия от Господа Чайтаньи, что любой, кто встречался с ним, обретал Кришна Прему. So Shivananda Sen was feeling some doubt about that. У Шивананда Сены были на этот счет некоторые сомнения. But then he heard that Nakula Brahmachari was in a village nearby. И тут ему сообщили, что Накула Брахмачари как раз сейчас находится в соседней деревне. So he thought he would go and, see for himself. Тогда он решил сам отправиться и посмотреть на него. So when he came to the village, he saw there were thousands of people gathered there around the house where Nakula Brahmachari was staying. Когда он пришел в эту деревню, он увидел толпу многотысячную, которая стояла у дома, где остановился Накула Брахмачари. And he decided that I will stay at a distance. And if Nakula Brahmachari is really empowered, as people say he is, then he'll call for me and he will tell me what my worshipable mantra is, what mantra I use in the worship of the Lord. И Шивананда Сена решил остановиться на некотором отдалении и подумал так: если Накула Брахмачари действительно настолько уполномоченный и преданный, он почувствует, что я пришел, он пошлет за мной, и он также сможет отгадать мантру, которой я поклоняюсь Господу. So indeed, Nakula Brahmachari, he did understand that Shivananda Sen had come and he was at some distance and he was also doubtful. Так и случилось. Накула Брахмачари понял, что пришел Шивананда Сена, что он находится на некотором отдалении, что у него есть некоторые сомнения. So he sent some people to go and bring Shivananda. Поэтому он послал несколько преданных за Шиванандой. And when Shivananda came, he told him that your worshipable mantra is the Gopal mantra. И когда Шивананда вошел, Накула Брахмачари сказал: ты поклоняешься Господу Гопала мантрой. Actually, Prabhupada explains in a purport that a Gopal mantra is Radha Krishna, or it can also be Nittai Gauranga. В комментарии к этим стихам Шрила Прабхупада объясняет, что Гопала мантра может it can contain the names of Radha Krishna. No, just Radha Krishna or Nittai Gauranga. Что Гопала мантра может звучать просто как Радха Кришна или Ниттай Гауранга. So in this way, Shivananda Sen was convinced of the potency of Nakula Brahmachari. И так Шивананда Сена лично убедился в могуществе Накулы Брахмачари. Then there's a description of a lila demonstrating Avirbhav. И далее идет описание лилы, которая показывает аспект Авирбхавы.
Now there are 4 places where the Lord always appeared in his Avirbhav feature. Говорится, что есть 4 места, где Господь всегда присутствует в своем аспекте Авирбхавы. He would always appear in the home of Sachimata, in her temple, in her home, whenever she offered foodstuffs to him. Он всегда присутствует в доме или в храме Шачиматы, когда она предлагает ему пищу. He also regularly appeared at the house of Raghava Pandit, who was a very pure devotee, whenever he made offerings to the Lord. Он также всегда присутствовал в доме Раговы Пандита, когда тот делал подношение Господу. Then he also appeared wherever Nityananda Prabhu danced. Он также всегда присутствовал там, где танцует Господь Нитянанда. And he also appeared regularly in the home of Srivas Thakur at the time of Kirtan. И он всегда присутствовал в доме Шривасы Пандиты, когда там шел Киртан. So these are the regular places where he would appear. Это вот те места, где Господь регулярно появлялся. But he did manifest his Avirbhav feature at other times also. Но есть и другие случаи, когда он проявлял свой аспект Авирбхавы. I mean, he does do it at the Rathayatras whenever he appears in all the different, I mean, he'd be in one kirtan group, but he appears simultaneously in all the other kirtan groups. Например, на Радха-ятре Господь Чайтанья присутствовал только в одной группе Киртана, но в остальных группах Киртана считали, что он и в их группе тоже находится. And here also in this chapter or 2, this is another lila where the Lord appears in his Avirbhav feature. А во второй главе, о которой сейчас идет речь, описана другая лила, где Господь проявил свой аспект Авирбхавы. So one year, Chaitanya Mahaprabhu told the devotees, he told Shivananda and other devotees that don't come to Jagannath Puri next year, that I will personally go to Bengal to meet the devotees, and I will please inform Shivananda Sen. He said, please inform Shivananda Sen. Actually, Mahaprabhu was speaking to the son of Shivananda, Sri Kanta. So he told him, I will come to the home of Shivananda Sen whenever I come to Bengal. Однажды Господь Чайтанья сказал Сриканте, сыну Шивананды Сена, передай своему отцу, чтобы в следующем году преданные не приходили в Пури, потому что я сам приду в Бенгалию и навещу дом Шивананды. So the devotees followed the instruction, and in Shivananda's house, they were waiting. Who was waiting there? Nishringananda Brahmachari and Jagadananda Pandit along with Shivananda. Преданные так и поступили, и они ждали Господа Чайтанью в доме Шивананды Сена. Там также был Нарсимхананда Брахмачари и Джагадананда Пандит. So, you know, Jagadananda and Shivananda had been waiting for some time. They became a little bit unhappy that the Lord hadn't appeared. Джагадананда и Шивананда ждали довольно долго и начали уже расстраиваться из-за того, что Господа все нет и нет. So then Nishringananda, he asked them, you know, why are you both so despondent?
А Нарисимхананда спросил их, почему вы так расстроены? They said, Lord promised to come, but why is he not arrived? Они сказали, ну, Господь обещал прийти, но почему-то не пришел. Sringananda said, don't be despondent. I will bring the Lord here very shortly. И Нарисимхананда сказал, не расстраивайтесь, я очень скоро приведу сюда Господа. So, he meditated for 2 days on the Lord. And then he said, the Lord has already come to Panihati, which is not so far away. Он погрузился в медитацию, 2 дня он медитировал, и потом сказал, Господь сейчас уже в Панихате, а Панихати это было уже недалеко от них. The Sringananda Brahmachari was expert in meditating on the Lord. Нарисимхананда Брахмачари был особенно искусен в медитации на Господа. Is also mentioned in the Leela where Lord Chaitanya first attempted to go to Vrindavan by passing through Navadvip. Он также участвовал в лиле, когда Господь сделал первую попытку прийти в Вриндаван, когда он шел через Навадвипу. And thousands of people began to follow him. В тот раз за ним увязались тысячи людей. So Shivananda, he meditated on the Lord's journey, and in his meditation, he was serving the Lord by sweeping the road in front of him and decorating it with jewels and nice stones, and also planting and arranging for beautiful flowering and fruit-bearing trees and bushes along the way. Нарисимхананда медитировал на то, как Господь идет на его путешествие. Он в медитации подметал дорогу перед ним. Он сажал плодовые и цветочные деревья вдоль дороги. Он даже инкрустировал дорогу самоцветами. And in this way, in his meditation, he participated in serving the Lord along his journey. Итак, в медитации он служил Господу, который в это время шел в паломничество. And Lord went to Ramakeli, where he delivered Rupa and Sanatan. В тот раз Господь дошел до Рамакели, где спас Рупу и Санатану. But Sanatan advised the Lord, seeing the huge crowds of devotees, he advised the Lord, it's wiser not to go to Vrindavan with huge crowds like this. И Санатана, видя, сколько людей сопровождает Господа Чайтанью, посоветовала ему не идти в Вриндаван с такой огромной толпой. Many dangerous provinces to pass through, some ruled by Muslims, and this could attract a lot of attention and create problems. Дорога пролегала через некоторые небезопасные провинции, которые находились под властью мусульман, и такая огромная толпа могла привлечь Господу Чайтанье лишнее внимание и создать ему проблемы. So the Lord thought about this as he proceeded, and when he reached Kananatshala, which is not very far away, he decided that Sanatan Goswami has spoken correctly. Господь продолжил свой путь, и по дороге он обдумывал слова Санатаны Госвами. Так он дошел до Канайнаташалы, это недалеко от Рамакели, и там Господь Чайтанья решил, что лучше ему последовать совету Санатаны. So then he turned back and he went back through Navadvip all the way to Puri. Он повернул вспять и прошел через Навадвипу и вернулся в Пури. So in his meditation, Nisringananda, he decorated the road up to Kanai, but try as he might, he couldn't continue the decoration any further. А Нарисимхананда Брахмачари в своей медитации украсил и подготовил дорогу вплоть до Канайнаташалы, и сколько он ни старался, дальше у него дорога уже, так сказать,
не благоустраивалось дальше Канаи Наташала. So then he concluded that, and he told the other devotees that the Lord will not continue to Vrindavan, he will return again to Navadvip and then to Puri. Из этого он заключил, что Господь Чайтанья не пойдет в этот раз в Вриндаван, что он повернет обратно на Навадвип и вернется в Пури, и рассказал об этом преданным. So that means he was a very elevated devotee, that he could meditate on the Lord in that way and that he could reach that conclusion through the depth of his meditation. Тот факт, что он был способен медитировать так на Господа и прийти к такому верному заключению в глубокой медитации, говорит о том, что Нарисимхананда Брахмачари был очень особенный преданный. So in this lila here, he tells Shivananda and Jagannatha that I'll bring the Lord, don't worry. И вот в этой лиле, о которой мы сейчас говорим, Нарисимхананда говорит Шивананде Сену и Джагадананде: не волнуйтесь, я приведу Господа. So he meditated for 2 days and then he told them, bring all the ingredients for cooking. Tomorrow the Lord will come to your home and I will personally cook and offer. 2 дня он медитировал, и потом, выйдя из медитации, он сказал: несите продукты, все необходимое для приготовления. Завтра Господь придет, и я буду готовить для него просад. So the next day, early in the morning, he cooked many varieties of food, vegetables, cakes, sweet rice, etc. На следующий день с утра пораньше он приготовил множество разных блюд из риса, овощные блюда, выпечку, сладости и так далее. Сладкий рис. Then he made 3 plates for offering. И подготовил 3 подноса для предложения. And then he sat down to offer and meditate on the Lord. Далее он сел, предложил эти блюда и стал медитировать на Господа. And in his meditation, he saw the Lord eat all the 3 offerings and leave no remnants. И в медитации он увидел, как Господь съел все 3 этих подношения, ничего не оставив. So he is overwhelmed with ecstasy, seeing the Lord Chaitanya eating everything. Видя, что Господь Чайтанья все съел, Нарисимхананда Брахмачари пришел в величайший экстаз. And tears were flowing from his eyes. Слезы потоком хлынули из его глаз. But he expressed great dismay. Dismay is... И Разочарован, он был разочарован. он был очень при этом разочарован. So he called out to the Lord, what are you doing? You know, why are you eating everybody's food? Он стал взывать Господу и жаловаться: что ты делаешь, почему ты съел все, ничего не оставив. You are one with Jagannath. I have no objection to your eating his offering, but why are you touching the offering of Lord Nrsimhadev? Ты не отличен от Джаганатхи, поэтому я не против того, что ты съел подношение, которое предназначалось для Джаганатхи. Но зачем ты трогаешь подношение, предназначенное для Нрисимхадева? I think Nrsimhadev could not eat anything today, and therefore he is fasting. Похоже, Нрисимхадев сегодня вообще не смог ничего поесть и вынужден поститься. If the master fasts, how can the servant live? А если господин постится, то как слуга может жить? So on the one hand, he felt great jubilation to see Chaitanya Mahaprabhu, but externally, you know, he was expressing disappointment.
Внутренне он был очень рад встрече с Чайтаньей Махапрабху, но внешне он проявлял вот это вот разочарование. So Lord Chaitanya, in this way, he showed there's no difference between himself, Lord Jagannath, and Lord Nrsimhadev. Господь Чайтанья этой лилой показал, что нет разницы между ним, Джаганатхой и Нрисимхадевой. So Pradyumna Brahmachi, he wanted to understand this deeply, and therefore Lord Chaitanya showed him by practical demonstration. Симхананда Брахмачарья хотел вот эти истины понять из первых рук, и Господь Чайтанья на практике ему все это показал. Then, so Shivananda was calling out, why are you doing this, my Lord? Итак, он взывал Господу и спрашивал: Господь, почему ты это делаешь? Почему так поступаешь? So Shivananda and Jagananda heard him. И эти крики услышали Шивананда и Джагадананда. So Shivananda wasn't sure did he express this just out of ecstatic love, or was it actually a fact? И Шивананда не был уверен, вот все то, что случилось, то, что описал Нрисимхананда, это он в состоянии экстатической любви ему это привиделось, или это на самом деле произошло? So he asked Nrsimha Brahmacharya, bring more food, I'll cook again for Nrsimhadev. И Шивананда сказал Нрисимхананде: принеси еще продуктов, я отдельно для Нрисимхадевы приготовлю подношение. And then he again cooked and offered to Nrsimhadev. Снова было приготовлено блюдо и предложено Нрисимхадеву. But still, Lord Chaitanya had taught him a lesson. Но так или иначе Господь Чайтанья преподал ему урок. And after eating all those offerings, the Lord left and went to Panihati, where he also accepted offerings in the home of Raghava Pandit. Съев эти подношения, Господь отправился в Панихати, где принял подношение, которое ему подготовил Рагава Пандит. So anyway, when Shivananda, heard like that, he was wondering, is it true, or, like that he was wondering. И Шивананда слышал все это и в глубине недоумевал, правда это или нет. But the next year he went to see Lord Chaitanya with the other devotees. И через год вместе с другими преданными он отправился в Пури к Господу Чайтанье. So one day the Lord suddenly raised these topics and he glorified Nrsimhananda Brahmachari. И как-то Господь в разговоре вдруг затронул эту тему и стал прославлять Нрисимхананду Брахмачари. And he said, last year, when I came to Bengal, Nrsimhananda gave me all varieties of sweetmeats and vegetables. They were so good that I felt I had never before eaten such preparations. Господь Чайтанья сказал: когда я в прошлом году был в Бенгалии, Нрисимхананда Брахмачари накормил меня изысканными овощными блюдами и сладостями. Они были так вкусны, что я подобного никогда в жизни не ел. So all the devotees were amazed to hear this. И преданные, конечно, были в шоке, когда это услышали. And Shivananda became confident that the incident was true. И тут Шивананда понял, что все случившееся действительно было правдой. Lord Gaurasundar is greatly influenced by the love of his devotees. Господь Гора Сундара подчиняется любви своих преданных.
Therefore, wherever there is pure devotion to the Lord himself, subdued by such love, appears, and his devotees see him. Поэтому там, где есть чистая любовь к Господу, Господь, подчиняясь ей, проявляется, и чистые преданные могут видеть Его. I'll mention here another famous example of that. Я еще приведу такой известный пример этой истины. This was after the disappearance of Lord Chaitanya and Lord Nityananda. События, Narottam Das Thakur organized the first Gaur Purnima festival at his home in Keturi. Случай, о котором я расскажу, произошел уже после ухода Господа Чайтаньи и Господа Нитянанды. Это было первое празднование Гаура Пурнимы, и организовал его Наротам Дас Такур в своей деревне Кетури. He invited devotees from all over Bengal, also from Vrindavan. На праздник он пригласил преданных со всей Бенгалии, из Вриндавана. And the guest of honor was Janavamata, the consort of Lord Nityananda. Почетным гостем на празднике была Джахнава Мата, супруга Господа Нитянанды. So Narottam and Janavamata at that festival, they installed, as I recall, 6 sets of Radha Krishna deities. И на этом празднике Наротам Дас и Джахнава Мата установили 6 пар божеств Радхи и Кришны. And the kirtan was so ecstatic that the whole Panchatattva themselves appeared in their Avirbhav features and danced in the middle of the kirtan. И киртан был настолько экстатичный, что вся Панчататва появилась целиком в своем аспекте Авирбхавы и танцевала вместе с преданными. So this is another example, even after the departure of Lord Chaitanya and Lord Nityananda. Это еще один пример Авирбхавы, причем который имел место уже после ухода Господа Чайтаньи и Господа Нитянанды. Anyway, it is said here, influenced by the loving affairs of Shivananda Sen, Sri Chaitanya Mahaprabhu came again and again. Therefore, who can estimate the limits of his love? Как говорится здесь, подчиняясь любви Шивананда Сена, Господь Чайтанья появлялся снова и снова. Кто способен измерить глубину этой любви? Thus I have described the appearance of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Anyone who hears about these incidents can understand the transcendental opulence of the Lord. Which verse is it that you have read just? No, this is in another chapter. Okay. Thus I have described the appearance of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Так я описал явление Шри Чайтаньи Махапрабху. Anyone who hears about these incidents can understand the transcendental opulence of the Lord. Любой, кто слышит эти истории, сможет понять трансцендентное величие Господа. Okay, so that's the description of the wonderful vision of Shivananda Sen. Это вот что касается удивительного откровения, явленного Шивананде Сену. Okay, any questions? Вопросы, пожалуйста. Yes, here, Champakalata Mataji. Харе Кришна, Гуру Махарадж, скажите, пожалуйста, а почему Господь Чайтанья показался только Нарисимха Нанди Брахмачари, а почему его не увидели остальные
Why did Lord Chaitanya show himself only to Nrsimhananda Brahmachari? Why not to other devotees too? I don't know. Я этого не знаю. Lord appears by his own sweet will to whoever and whenever he wants. Господь по собственной воле являет себя кому хочет и когда захочет. Guru Maharaj, so nowadays in this time, so Gauranga Mahaprabhu can appear in that Avesha, say Avesha, his проявление, manifestation or this Avirbhav. So Avesha may some preacher may be empowered that those whom he preaches to can immediately feel Krishna Prema. So otherwise, or Avirbhav, his manifestation. So sometimes he appears in Radhayatra festivals in nowadays. So what can you say about this, Guru Maharaj? Это скажете по-русски сами, да? Что может ли также в наше время Господь проявляться в форме Авеша через какого-то проповедника, действовать так, что все будут получать Кришна-прему, или Авирбхав в своей форме, допустим, на Радхаятрах может проявляться. Шрила Прабхупада говорил, что вот иногда Господь Чайтанья и Нитянанда танцуют на Радхаятре, что Гуру Махарадж сказал. Well, definitely, I mean, Prabhupada himself is an example of Avish. Definitely. Ну, начнем с того, что сам Шрила Прабхупада — это пример Авеши. And certainly others are empowered and can be empowered by Lord Chaitanya Mahaprabhu. И, конечно же, есть и могут быть и другие проповедники, уполномоченные Господом Чайтаньей Махапрабху. And well, Prabhupada says that Lord appears or can appear, Chaitanya Nityananda can appear at Ratha Yatras and dance. That means they can. Также, если Шрила Прабхупада говорит, что Господь Чайтанья и Нитянанда могут прийти на Радхаятру и танцевать, значит, они могут это сделать. Hare Krishna. Actually, Guru Maharaj, you are example of that Avesha manifestation of Gauranga. That is definitely, yeah. Your preaching so powerful. I remember that example with me also. That after your lecture, so myself and also some of my friends felt like Krishna Prema probably. I don't know what it was, laughing and everything, you know, and crying at the same time. Yeah, actually, that is. Скажите сами, да? Что, да, конечно, вы, Гуру Махарадж, также являетесь тем подтверждением Авеши Господа Чайтаньи. На самом деле, когда вы проповедуете, я помню и про себя после лекции, с самого начала, когда вас встретил, тоже было проявление, как Кришна Према или чего, то есть и слезы, и смех, все. И преданные, конечно, многие рассказывают об этом. Вы также пример этого проявления Господа Авеши. Well, some may be empowered on a gigantic scale, and others might be empowered on a small scale. I'm in the latter group. Ну, некоторые в больших масштабах уполномочены, некоторые в малых. Я вот к последней категории, наверное, отношусь. But anyway, trying to serve Srila Prabhupada and the Sankirtan movement and encourage others, all of you, encourage other devotees to also preach
Krishna consciousness. In that way, so many devotees are empowered all over the world. Но все равно стараюсь в меру сил служить Шриле Прабхупаде, движению Господа Чайтаньи и вас всех вдохновлять, и чтобы вы тоже проповедовали. Но так или иначе, много преданных, которые уполномочены Господом Чайтаньей. That's the parampara system. Это называется парампарой. Гуру Махарадж, можно? Да. Как может быть, что большие масштабы, маленькие масштабы? Если любовь, она любовь. Она и в Африке любовь. То есть любовь это любовь, она масштабы не может иметь. Я что-то не понял. I can't understand how can one be empowered on a small scale or large scale. Love is love. If one has love of God, he should be empowered in any case. Well, yes, but it's also a question of purity. Ну, так-то, конечно, да, но тут еще вопрос личной чистоты. Mhm. Если есть любовь, уже и есть чистота. But if one has love of God, it means he has purity. Well, there are different degrees. Так, значит, есть разные степени этой любви. Ну да, но это внешнее проявление может быть разное, а внутреннее тоже разное. Никто лучше не знает, чем тот, кто чувствует, правда? От меня ускользнул смысл ваших. Я говорю, что бывает внешнее проявление, которое можно заметить, но внутреннее проявление может почувствовать только тот, в чем в сердце проявилась любовь. Так ведь? We are speaking about some external manifestations of love. They may be different, but internally you cannot guess how much love person have because he only himself can feel that. Well, yes, that is so. Да, это так. But still, you know, the devotee, you know, through his external actions manifests his love. Но все же преданные через какую-то внешнюю деятельность тоже проявляют эту любовь. So that's why, you know, certain devotees, you know, they're so much empowered and they can preach on a very vast scale. I mean, like Prabhupada himself. Вот почему есть преданные, которые исключительно уполномочены и могут проповедовать в очень больших масштабах, как сам Шрила Прабхупада. I mean, it's also a barometer by which we can understand the strength of their Krishna consciousness. То есть это тоже своего рода барометр, по которому можно понять, насколько сильно их сознание Кришны. Ну вот Гуру Махарадж, Гарукишор Дас Бабаджи, он в малых масштабах проповедовал, но известно, что очень большая любовь у него была. Gaurkishore Das Babaji made a small scale preaching, but it's known that his love of God was very powerful. Yes, but I mean, he also inspired and empowered Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. That in itself is, you know, it's a very amazing thing. Да, но при этом он вдохновил и уполномочил Бхактисиддханту Сарасвати, и вот это само по себе, конечно, удивительная вещь. You know, so his potency is manifested through such a powerful acharya. Таким образом, его могущество проявилось через Шрилу Бхактисиддханту, и он стал очень могущественным ачарьей. And he was a close associate of Bhaktivinoda Thakur, who also got great inspiration from him.
Ну и кроме того, Горкишорадас Бабаджи был очень близок к Бхактивиноде Такуру, и Бхактивинод Такур тоже вдохновлялся от него. Thank you Hare so much. Krishna, Guru Maharaj. Hare I have Krishna. some question also. Okay. Thank you for lecture. I will ask in Russian, for our translator is better than my English. Вот преданность Господу, она, в общем-то, можно сказать, что она сравнима. Мы можем сравнивать свою преданность Господу с преданностью других преданных. Переводите так пословно. We can compare our love of God with love of God of other devotees. So it's a comparable parameter. Да. И вот эта преданность, когда мы смотрим, вот, допустим, вот мы видим преданность других вайшнавов, и бывает, что, например, иногда мы, видя, как какого-то вайшнава проявление преданности, оно как-то больше, мы можем либо вдохновляться, либо мы можем, наоборот, как бы, подать в уныние от того, что, у меня нет такой преданности. So when we see another devotee having greater devotion than ours, we can either be inspired by this or become morose because we are not devoted ourselves to the same extent. Вот какое из этих двух состояний является более, как сказать, more prominent, как-то более... Proper. А? Более правильным? Да, более, more prominent. Prominent более, это выдающийся. Да, более важным. Да, более, не только выдающийся, prominent, это значит, что оно... Более желанно. Более желанно, да, больше смысла имеет. Which of those two mentalities has more sense or should be more prominent? And the second question also I have, what is your own experience about this type of observation? И второй вопрос, поделиться просьбой вашими личными наблюдениями на этот счет. Generally, it's advised that if we see another devotee is, very accomplished, doing a lot of service, it's best to appreciate that and to take inspiration from that. Ну, обычно рекомендуется, если мы видим преданного, очень возвышенного, который делает очень большое служение, вдохновляться этим. No point, well, not a great value in just becoming morose and, maybe even a bit envious or whatever. What's the value of that? Если мы станем огорчаться при виде успехов такого преданного или еще хуже завидовать ему, то в чем ценность таких эмоций? I mean, of course, if a devotee might feel a little bit regret that he's not as, expert or as empowered as another devotee, but at the same time, he shouldn't just go on lamenting, he should take that as a bit of a, inspiration, a bit of a jolt to, make him try to increase his service or конечно, become more pure. Конечно, если мы видим, что другой преданный превосходит нас в этом отношении, мы можем это заметить и почувствовать, но нет смысла ходить и убиваться по этому поводу, а наоборот, это должно нас подстегивать, стать чище и служить лучше. Говорится, что духовно... второй вопрос по поводу опыта самого духовного учителя. Maybe you had your own observations or you have seen examples of both yourself.
Not especially. Ну вот ничего такого особо на ум не приходит. But although I'll say there are so many wonderful devotees all over the movement doing such wonderful preaching. I mean, they're all inspiring. Но при этом я хочу отметить, что в нашем движении по всему миру очень много преданных, которые очень мощно проповедуют, и пример их всех, он вдохновляет. Просто вот в духовном мире, я извиняюсь, еще чуть-чуть вопросик. В духовном мире, говорится, тоже имеет место зависть. It said that Но, envy is also present in the spiritual world. но эта зависть, она не является завистью, которая как-то, envious and jealous, not jealous. Как это по-русски сказать? They are not jealous. They only enviousness, envy, but envy in a good sense. So then когда, то есть в духовном мире, когда видят, как кто-то делает что-то лучше, то преданные стараются сделать еще лучше. Это же тоже как бы проявление зависти. И в этом нет ничего плохого. Я так слышу. But on the other hand, this envy, which is present in spiritual world, it's not mundane jealousness, because it inspires devotees in spiritual world to serve better. Well, yes, I mean that's described in the Bhagavatam, but you know those are high spiritual emotions of the gopis, and we also have to be careful about imitating. Это описано в Бхагаватам на примере возвышенных эмоций гопи, но тут тоже нужно быть осторожными, чтобы не пытаться как-то имитировать это. Просто вот на тот случай, если как бы это как проявление зависти у нас, мы видим какой-то прогресс. Вот, допустим, мы с преданным вместе начинали сознание Кришны. Вот. И более того, я видел, что, например, допустим, какой-то преданный, он не то, что он там был каким-то предавшийся такой личностью, там что-то много такое делал, там, и как-то потом выходит, что вот у него какие-то успехи есть, да, и, это может как-то немножко принизить мой уровень, и какое-то возникает чувство досады, но в то же самое время, Гуру Махарадж уже ответил на этот вопрос, что, но мы при этом можем благодаря этому как бы сделать, себя на себя, как надавить больше на себя, предаться больше, раз такое дело, значит, я буду как-то более серьезным стать, что ли, что вот мой однокурсник, как бы, да, в сознании Кришны, он уже получил, уже у него такая есть замечательная возможность проповедовать, и он его проповедь, она успешна, а моя проповедь, она так не особенно, да, и это может как-то вдохновлять также. For example, we may have joined the movement together with some devotee, and it's not that he was especially devoted or so, but later he became to progress with more speed, and now when we see his success, it may sort of belittle us and we may feel some disappointment, but as you mentioned, this should only inspire us to make our service better. Thank you. Спасибо. Okay, then. Thank you very much. Спасибо вам всем большое. Shri Chaitanya Charitamrita ki jai. Jai, Srila Prabhupada ki jai. jai. Samaveta Bhakta Vrinda ki jai. Yeah.
Nitai Gaur Premanandi. Hari 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 Bol. Bol. Guru Very Maharaj cool. ki jai. Guru Guru Maharaj. Maharaj, about the next week lectures, will there be lectures as usual next week? Yes, I Mon- think Мгм, should be okay. Yes, мгм. at least as it stands, yeah, Monday, Wednesday. Ага. То есть пока на следующей неделе у нас все как обычно. Понедельник, среда. Окей, Гуру Махарадж. Okay, Hare Krishna. Krishna, Jai Shri Guru Кришна Мишра Maharaj. Прабhu, вы в понедельник будете ведь, да? Понедельник, да, я думаю, будем. Ага, ну все тогда. Хари Кришна. Будем, ага, все хорошо. Харе Кришна. Всем спасибо за общение. Организатор Радакан Прабху, спасибо большое. Спасибо вам большое, преданный. Харе Кришна. Харе Кришна. До свидания. Харе Кришна всем. Харе Кришна. Матаджи Павана. Харе Кришна. Она здесь, да? Ага. А я ее не видел. Here's our gospel. Yes? Here's a gospel. Это Павана, да? Мгм. Her name. Yes? Точно она, да? Да. Yes. Gospel. Gospel. It's is your Она уже name? ушла. Your name? Yes? Ее уже нет. Okay. Thank you. Hare Krishna.